Very good morning, students. Hope all are doing good, staying safe and healthy at home. Are you all following the revision test regularly? Okay. So do follow your revision test. Lesson wise, revise the question answers thoroughly so that it will be easy for you when you're facing the lessons all together for your exams. Is it clear? And so far, we have completed 5 lessons in volume 1. In the last class, we completed with periodic classification of elements. Now, we are going to start new chapter, which is unit 4, hydrogen. Is it clear? So, we are going to discuss about what are the different isotopes of hydrogen, what are the molecules that are formed by hydrogen, what are the uses of them. So, this lesson we will be discussing about all that. So, let us quickly go through what is the position of hydrogen in the periodic table, what is its electronic configuration, all that. So, there is a confusion in giving the position for hydrogen in the periodic table because it acts both like an metal and also a non-metal. That is, it is having both this high reactivity, like high electronegative character also. It has high electropositive. It forms H plus also, it forms H minus also, and though it is considered as a non-metal, it is placed above metals, that is alkali metals only. So it is still under confusion where to give the correct position for hydrogen in the periodic table. Now, hydrogen is the simplest atom which contains one electron and one proton. In contrast to the other elements, its valence electron is directly in the sphere of the action of nucleus. It is invariably present in most of the compounds we come across in our daily life like water, carbohydrate and proteins. As it has an unpaired electron, it is highly reactive and it exists as a diatomic molecule. So, hydrogen எப்பவுமே H இருக்காது, diatom தான் இருக்கும், which is H2. However, the abundance of hydrogen gas in Earth's atmosphere is very, very small. Its position in the periodic table. The hydrogen has the electronic configuration of 1s1, which resembles with ns1, general valence shell configuration of alkali metals, and shows similarity with them. It forms unipositive ion H plus like alkali. Just now I said this. Like alkali metals, it forms this unipositive ion, and also it forms halides and oxides, peroxides and hydrogen sulfides, alkali metals. All this it will form, and it also acts as a reducing agent. So, however, unlike alkali metals, which is having an ionization energy ranging from 377 to 520 kilojoules per mole, the hydrogen has 1314 kilojoules per mole, which is much higher than alkali metals. So, this hydrogen has its ionization energy is greater. ஏன் அதிகமாக இருக்குது? இது நம்ம பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷனில் படித்த கான்செப்டை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இது நம்மளுக்கு புரியும். நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அயனைசேஷன் எனர்ஜினா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் அன் எலக்ட்ரான் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அப்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோட நியூக்ளியஸோட இது வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும்பொழுது அதை நம்மளால் பிரிக்க முடியுமா? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அன் hydrogen atom to give away its electron. So, like the formation of halides from halogens, hydrogen also has a tendency to gain one electron to form hydride ion. So, this will form the hydride ion also. So, it has capacity to form H plus, and also it gains one electron to form H minus also, whose electronic configuration is similar to that of noble gas helium. ஏன் ஹீலியம் கிட்ட இருக்கு 2 எலக்ட்ரான். அப்போது ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான், அது இன்னொரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஹீலியம்க்கு ஈக்குவலாக ஆகிடும் அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். However, the electron affinity of a hydrogen is much less than the halogen atom. Hence, the tendency of an hydrogen atom to form hydride ion is low compared to that of the halogens to form halide ions, as evident from the following reactions. So, இது வந்து அவ்வளோ குயிக்காலாம் ஃபாலோ பண்ணி வாட் இஸ் தட் அவ்வளோ குயிக்காலாம் ஹைட்ரைட் அயான் ஃபார்ம் பண்ணாது கம்பேரிட்டிவ் டு ஹாலஜன்ஸ். ஹாலைட் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஹைட்ரைடோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது. ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும்பொழுது
ஒரு எனர்ஜி எவ்வளோ எடுத்திருக்கு அப்படின்னா we have to supply energy to add electron in hydrogen atom. whereas இப்போ bromine atom bromine molecule ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா it will release an amount of energy. So since hydrogen has similarities with alkali metal as well as halogens, it's difficult to find right position in the periodic table. So இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு எதோட சிமிலாரிட்டிஸ்லாம் இருக்குது like halogens and alkali metals, so it is very difficult to find the proper position for it in the periodic table. And however, in most of its compounds, hydrogen exists in +1 oxidation state. எல்லா compoundsல hydrogen in oxidation stateல இருக்கு +1. Therefore, it is reasonable to place the hydrogen in group 1 along with alkali metals, as shown by the latest periodic table which is published by IUPAC. Moving on to the isotopes. Same atomic number, different mass number தான் நம்ம isotopes ன்னு சொல்லுவோம். Hydrogen has 3 naturally occurring isotopes, viz. Protium, deuterium and tritium. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா atomic number சேமாக இருக்குது. அட்டாமிக் நம்பர்னால் நம்ம கீழே எழுதுறது தான் அட்டாமிக் நம்பர், மேலே எழுதுறது மாஸ் நம்பர். ஸோ மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் மாறிட்டே வரும், ஏன்னா இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சாரி, நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் will be remaining same, neutrons will be added one by one, and it's the only isotope that does not contain neutron. யாரு? புரோட்டியம் கிட்ட நியூட்ரானே இல்லை. டியூட்டீரியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு நியூட்ரான், ஒரு புரோட்டான், ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ட்ரீஷியமில் 2 நியூட்ரான், ஒரு புரோட்டான், ஒரு எலக்ட்ரான். Deuterium is also known as heavy hydrogen, constitutes about 0.15%. That is, the third isotope is tritium. It is a radioactive isotope of a hydrogen which occurs in only traces. So, hydrogen வந்து larger amountல present ஆயிருக்கு, and that is protium. Deuterium 0.015% தான் present ஆயிருக்கு. Third isotope tritium வந்து ரொம்ப trace amountல தான். ஏன் அப்படின்னா approximately 1 atom per 10 to the power of 18 hydrogen atom. So 10 to the power of 18 எவ்வளோ zeros போட்டோன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதில் 1 தான் இருக்கும் tritium. Okay, so ரொம்ப tracesல தான் இருக்கும், and it is also highly radioactive. Due to the existence of these isotopes, naturally occurring hydrogen exists as H2, which is protium, HD, D2, HT, T2 and DT. The properties of the isotopes is given here. So symbol for protium is H, deuterium is D, tritium is T. Atomic mass, it is just getting 1 get added. Number of protons, electrons and neutrons நமக்கு தெரியும். Nuclear stability வந்து எல்லாமே stable. Tritium alone it is radioactive. Molecular hydrogen formula பார்த்தீங்கன்னா H2D2 T2ன்னு எழுதுவீங்க molecular formula. Abundancy, hydrogen is more abundant. Lesser amount deuterium, trace amount of tritium is present. Molecular mass, melting point லாம் it is increasing as the number of neutrons is increasing. Boiling point also increasing. Internuclear distance is remaining the same. Critical temperature is also increasing. Dissociation energy, it is almost approximately equal. Next is ortho and para hydrogen. In the hydrogen atom, the nucleus has a spin. Spin பற்றி நம்ம படிச்சிருந்தோம், quantum mechanical model of an atom. So, when molecular hydrogen is formed, அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா நம்ம அதோட ஸ்பின் எப்படி, ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா ஸ்பின் இப்படி போடுவோம், இன்னொரு எலக்ட்ரானும் இருக்குன்னா இப்படி போடுவோம். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் எப்படி இருக்குது ஸ்பின், ஒரே ஒரு ஸ்பின்னு தான் இருக்குது இப்படி. இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வரும்போது ஸ்பின் இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பின்னே வந்து இன்னொரு பாசிபிலிட்டின்னு ஒன்று மேலே இருக்கலாம், ஒன்று கீழே இருக்கலாம். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஸ்பின். இதை வச்சு நம்ம ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பற்றி சொல்ல போகிறோம். When molecular hydrogen is formed, the spins of 2 hydrogen nuclei can be in the same direction or in the opposite direction. So இந்த ஸ்பின் வந்து சேம் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்கலாம், இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கலாம். சேம் டைரக்ஷனில் இருந்தால் அது ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் அது பேரா ஹைட்ரஜன். At room temperature, the normal hydrogen consists of about 75% of ortho form. So room temperature எதுதான் ரொம்ப predominant? Ortho form தான் ரொம்ப predominant. 25% தான் para இருக்கும். As the ortho form is more stable than the para form, the conversion of one isomer into other
is a slow process. ஸோ ஆர்த்தோ தான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம பேரா கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும். however the equilibrium shift is favor in para hydrogen when the temperature is lowered. ஸோ எப்போ நம்ம மாற்ற முடியும், லோவர் டெம்பரேச்சரில் தான் இதை நம்மளை ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். The para form can be catalytically transformed into ortho form using platinum or iron. So catalyst use பண்ணி change பண்ணனும், you have to use this platinum or iron. Alternatively, it can be converted by passing electric discharge heating about 800 degrees Celsius and mixing with paramagnetic molecules like oxygen, nitrous oxide, nitrogen monoxide, or with the nascent or atomic hydrogen. Ortho and para hydrogen are similar in chemical properties but different in some of the physical properties. So for example, the melting point of para hydrogen is 13.83 Kelvin, while the ortho hydrogen it is 13.95 Kelvin. The boiling point of para hydrogen is 20.26, while that of the ortho hydrogen is 20.96. Since the nucleus spins are opposite in direction, the magnetic moment of para hydrogen is 0. So opposite direction na cancel ஆயிடும். Ortho hydrogen magnetic moment twice that of a proton. So it has ortho மட்டும்தான் magnetic property இருக்கு. Moving on to the preparation of hydrogen. High purity hydrogen, அதாவது 99.9% is obtained in the electrolysis of water containing traces of acid or alkali, or electrolysis of aqueous solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide using a nickel anode and iron cathode. However, this process is not economical but large scale production. So economical na நிறைய செலவு பண்ணணும், it is not economical. So you have to spend more, but still you will get a high purity of hydrogen. இது வந்து large scale productionக்கு இது வந்து நம்மளால அவ்வளோ பண்ண முடியாது, because we have to spend more money. So in the presence of acid or base சொன்னாங்கல்ல, ஸோ நம்ம வாட்டரில் பேஸ் இருக்கும், அது எப்படி வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் ஆகும், ஒரு ஆக்சிஜன் அண்ட் 2 எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஆனோடில். கேத்தோடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர்லேருந்து இந்த ரிலீஸ் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ், ஆனோட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் ஆகி அகெயின் ஆசிட் ஒரு பேஸாகவும் ஒரு H2ஆகவும் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது யூ கெட் திஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கேஸ். Next is laboratory preparation. Hydrogen is conveniently prepared in laboratory by the reaction of metals such as zinc, iron, tin with dilute acid. So hydrogen is conveniently prepared in lab na ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், லைக் பை த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க் ஆர் அயன் டின் வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ ஆசிட் டைல்யூட் ஆசிட், நாட் ஓன்லி ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், எனி டைல்யூட் ஆசிட். ஸோ ஒரு ஆசிடோட ஒரு மெட்டல் ரியாக்ட் ஆகும்பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு சால்ட்டும் ஒரு ஹைட்ரஜன் கேஸும் லிபரேட் ஆகும். இது நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஆசிட் பேஸ் சால்ட் லெசனில் படிச்சிருப்போம். So very simply you have to take this zinc salt and dilute acid in a round bottom flask. ஸோ இதில் ரியாக்ட் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஆசிட் அந்த வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணும்பொழுது இருக்கிற ஜிங்க் மெட்டல் ரிலீஸ் ஆகி ஹைட்ரஜன் கேஸ் இந்த டியூப் வழியாக கலெக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே அந்த நீங்கள் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது, இட் இஸ் இன்விசிபிள்னோ. ஸோ அது வருதா இல்லையான்றதுக்காக யூ ஹவ் டு கீப் திஸ் இன்வெர்டட் டியூப்ஸ், அது பபிள்ஸாக வரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாப்பிங் சவுண்ட் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. 10th standard experiment, do you remember? You have to take a candle nearby. ஸோ பாப்பிங் சவுண்ட் வந்ததுன்னா presence of hydrogen அர்த்தம். Next is industrial production. So large scale எப்படி பண்ணுறாங்க, by steam reforming of hydrocarbons. இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹைட்ரோகார்பன் லைக் மீத்தேன் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் ஸ்டீம். ஸோ CH4 இருக்குல்ல, CH4 plus H2O ஸ்டீம். இந்த presence of nickel catalyst over 800 to 900 degrees Celsius, 35 atmospheric pressure. So first equation irukka, you will get this carbon monoxide and hydrogen gas. Idu oru method. In another process la steam is passed over a red hot coke. Coke is again a carbon to produce carbon monoxide and hydrogen. So this mixture of gas is produced in this way, we call it as water gas. So inga vandu இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் மிக்சர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வாட்டர் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சின் கேஸ், அதாவது சிந்தட்டிக் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இட். And it is used in the synthesis of organic compounds like methanol and simple hydrocarbons. So we have produced this carbon monoxide. Now conversion of this carbon monoxide in water gas to
carbon dioxide convert பண்ணணும். The carbon monoxide of the water gas can be converted into carbon dioxide by mixing the gas mixture with more steam of 400 degrees Celsius and passed over a shift converter containing iron copper catalyst. அதாவது you have to take this carbon monoxide in a water gas மிக்சராக தானே இருக்குது, CO + H2 மிக்சராக தான் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு மிக்ஸ் தெம் வித் தி ஸ்டீம், மோர் ஸ்டீம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்டீம் பாஸ் பண்ணி அட் 400 டிகிரி செல்சியஸில் ஷிஃப்ட் கன்வெர்ட்டர் கண்டெய்னிங்க அயன் காப்பர் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா reaction is called water gas shift reaction னு சொல்லுவாங்க. The CO2 formed in the above process is absorbed in a solution of potassium carbonate. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆனது பொட்டாசியம் கார்பனேட்டில் அக்செப்ட் ஆகி பொட்டாசியம் பை கார்பனேட்டாக நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வெளியில் வந்துடும். ஓகே, அப்போ ஹைட்ரஜன் will be left out. So next is how to prepare this heavy water or deuterium. So first is electrolysis of heavy water method. So normal water la heavy water evlo present ஆயிருக்கும்னா 1.6 into 10⁻⁻⁴% of heavy water நம்ம normal waterல present ஆயிருக்கு. The dissociation of protium water is more heavy than heavy water. So the dissociation of protium water na normal water dissociate ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் than this heavy water. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா when water is electrolyzed hydrogen is liberated much faster than D2. அப்போ water நம்ம electrolysis பண்ணும்பொழுது H2 gas liberate ஆகிடும், D2ஓவில் இருக்கிற D2 எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும். The electrolysis is continued until the resulting solution becomes enriched in heavy water. So electrolysis எப்போ பண்ணுவாங்க, H2ஓவில் இருக்கிற H2 எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக லிபரேட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ D2ஓவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிடும். ஸோ ஃபர்தர் electrolysis of heavy water will give you this deuterium. Is it clear? Next is preparation of tritium. As explained earlier, the tritium is present only in trace amounts, so it can be artificially prepared by bombarding lithium with slow neutrons in a nuclear fission reactor. The nuclear transmutation reaction for this process, it is given as lithium வந்துட்டு ஒரு நியூட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணும்பொழுது it will form an helium +1 tritium nuclear fission reactionல. What are the properties? Physical properties. Hydrogen gas is colorless, odorless, tasteless, lightest, highly flammable, and it is non-polar diatomic molecule. It can be liquefied under low temperature and high pressure. Hydrogen is a good reducing agent. Various physical constants of hydrogen molecule we will see in the next table. Chemical properties. Hydrogen reacts with oxygen to give water, but this reaction is highly explosive because it releases lot of energy. This is used in fuel cell to generate electricity, and the amount release ஆகிற energy என்ன பண்ணுறாங்க fuel cellsல electricity generate பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. And similarly hydrogen also reacts with halogens to give corresponding halides. Reaction with fluorine takes place even in dark with explosive violence, while chlorine at room temperature under light. So ஃப்ளூரினோட ரியாக்ட் ஆகிறது ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோசிவாக இருக்கும், டார்க் பிளேஸில் தான் நடக்கும். குளோரினோட நடக்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே நடக்கும் அண்டர் லைட். இட் கம்பைன்ஸ் வித் bromine on heating, and the reaction with iodine is a photochemical reaction. So hydrogen reacts with halogen to give hydrogen halide. In the above reaction, the hydrogen has an oxidation state +1. It also has a tendency to react with reactive metals such as lithium, sodium and calcium and give corresponding hydrides. அப்போ hydrides form பண்ணும்பொழுது the hydrogen oxidation state will be -1. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா lithium hydride இருக்குது. இங்கே வந்து லித்தியமோட oxidation state +1 இருக்கும், ஹைட்ரஜனுக்கு -1 இருக்கும். These hydrides are used as reducing agent in synthetic organic chemistry. It is used to prepare other important hydrides such as lithium, aluminium hydride and sodium borohydride. So lithium aluminium hydride, sodium borohydride la it is helpful in preparing. Okay, hydrogen itself acts as a reducing agent. In the presence of finely divided nickel, it adds to the unsaturated organic compounds to form saturated compounds. Unsaturated double bond இருக்கிற இடத்துல இந்த ஹைட்ரஜன் போயிட்டு ஆட் ஆகி அது என்ன ஆகும், சேச்சுரேட்டடாக
கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ இங்கே ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம், டபுள் பாண்ட் ஆகுது, டபுள் பாண்டில் திருப்பி ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம், சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடுது. ஸோ அன்சாச்சுரேட்னா டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆர் அன்சாச்சுரேட்டட், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அதை நம்ம பாண்டை பிரேக் பண்ணி ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும்பொழுது சிங்கிள் பாண்ட், தட் இஸ் சேச்சுரேட்டட்.